En la Yeah. India. Yeah. Yeah. So when Sí. we chant Sri Krishna Cuando cantamos Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, that we're glorifying him. estamos glorificándolo a él. So we're in his lineage. Estamos en su línea. We're coming from Lord Chaitanya's Venimos lineage. de la Nada línea más en India se quedó, discipular de Chaitanya. no visitó todo el mundo. So he only stayed in India. Right. He didn't go Sí. outside of India. Él no fue fuera de la India. 500 años, no 2000. Entonces vino en 2000 años y ahora So he 500. came in 2000 years ago and 500 years ago. Uh-huh. Sí. Yeah, he came again. He came again to worship Lord Vino Chaitanya. nuevamente para adorar al Señor Chaitanya. Adorar al Señor Chico. Yeah. Yeah, and he was known at that time. He was known as the Nama Acharya. En ese momento se conoce como el Nama Acharya. De otra vez. What's so funny? Cambiar. Freak out time. Uh-oh. Put the camera on. Sí. There are so many confidential secrets like this. You see, this is Hay a tantos secretos confidenciales como este. this is a very confidential teaching Esta es una enseñanza because muy Lord confidencial Chaitanya porque el did Señor not Chaitanya appear as God. no apareció como Dios, He appeared as Él the apareció greatest devotee of como God. el más grande devoto de Dios. Yeah, the holy name is the method El of santo worship nombre given by Lord Es Chaitanya. el método de adoración dado por el Señor Chaitanya. Yeah, when I think we started talking about this the other day. Creo que empezamos a hablar de That esto el otro día. He appeared in 5 Él different forms apareció en simultaneously 5 formas simultáneamente to demonstrate para the spiritual demostrar relationships las relaciones espirituales or rasas. o razas. So when he Así que appears, cuando Él aparece, Lord Chaitanya is the supreme el personality Señor of Godhead. Chaitanya es la suprema personalidad His de brother, Dios. Lord Nityananda, Su hermano is his Nityananda expansion. es su expansión. Huh? No, oh please. No, don't speculate. No especula. Nityananda is his expansion. Nityananda es su expansión. Gadadhar is his internal potency. Gadadhar es su potencia interna. Sri Advaita is his Sri incarnation. Advaita es su encarnación. And Srivas is the perfect Y devotee. Srivas es el devoto perfecto. 5 forms 5 formas simultaneously. Yeah. simultáneamente. That's why we have this Por picture. eso está esa You see with the fotografía 5 con forms? 5 formas ahí. Yeah. Simultaneously. God can appear in a million Dios forms puede simultaneously. aparecer en un millón de There's no formas problem for him. simultáneamente. No hay problema para él. How long was he here? For 48 years. Por 48 años. Mhm. Yeah. Well, Krishna was here for 125 years. Krishna estuvo por 125 años. And he had so many pastimes. Tenía tantos pasatiempos. His first 16 years he was in Sus Vrindavan. primeros 16 años estaba en And then Vrindavan. he went to Mathura and Luego Dwarka as fue a great king. Mathura y trabajó como un gran rey. Then after the battle of Después de la Kurukshetra, batalla de he Kurukshetra, left this world. dejó este mundo. But Lord Chaitanya stayed only for 48 El years. Señor Chaitanya estuvo solo por 48 años. For 24 years he was a Por householder. 24 años vivió la vida de casado. And then for the next 24 years Los he was a siguientes sannyasi. 24 años fue un renunciante o And sannyasi. he traveled all over India and preached. Viajó por todo India y He's predicó. very famous in India, Muy famoso en la India, but almost unknown outside pero of India. casi desconocido fuera. Not until my guru came to the Hasta West, que mi gurú llegó a Occidente then my guru gave the real truth y about él Lord dio la Chaitanya verdad real acerca del Señor and about all the Chaitanya Vedas. y de todos los Vedas. Y Jesús, 33 años, más poco. And Jesus 33 years. Hmm. Sí. Yeah. Well, he accomplished his mission and then he left. Cumplió su misión y se fue. So the questioning is always about if Jesus was married or not. Children. If he had Children. in India. Ujú. Well, according to the Indians, De acuerdo was- a las personas he was de la married India, and he left sons. él estaba casado in y dejó India. hijos. And where are his sons? Nobody knows. Nadie sabe. They say they are descendants from England royal dynasty. Oh man,
Where did that come from? Pregunto, no estoy haciendo I'm asking, I'm just asking. O sea, en los periódicos sale. In the newspapers. No, Jesus does not want to be the king of this world. Jesús no quiere ser el rey de este mundo. Remember, he said they were saying that, oh, welcome to the king. And he says, my kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. Pero él no, pero sus hijos sí. So, Not his, but his sons maybe. no, because what interest would they have ¿Qué in, interés tendrían in this world? en este mundo? Anyone who's spiritually realized, Cualquier he persona sees que this tiene world realización as junk. espiritual, ven a este mundo useless. como una basura inútil. The only thing that this world is good for is preaching. Lo único bueno que tiene este mundo es para prédica. There's a great opportunity here Hay for mucha preaching, oportunidad para to predicar, teach the para spiritual enseñar truth. la verdad espiritual. But what can we do Pero here? ¿qué I mean, podemos hacer except aquí? get out. Salirnos. Salir de aquí. Sons of Jesus are doing that and maybe we can meet them. I don't know. No sé. You know, there's so much confusion about those Hay days mucha and confusión de esos times. días y tiempos. And certainly, if there were actually sons of Jesus, Si hubo the hijos Romans de would have Jesús, tried to find them and kill them los like they romanos killed the seguramente disciples. los trataron de buscar y matar como a los discípulos. They killed all the Mataron disciples. a todos los The discípulos. Roman church was founded by La Paul, iglesia romana fue fundada por Pablo, who was the enemy of quien era el Jesus. enemigo de Jesús. Of course, yes. And then all of a sudden he Y changed. de pronto cambió Sí, porque se le presentó, ¿no? Una... because there was the opportunity. You're seeing very well. Estás viendo muy Yeah, he claramente. was a politician. So Era he un sees the político, opportunity, así que he vio la can change his oportunidad whole line, para right? cambiar toda su línea. But whatever happened, Sea lo que it's suceda, almost lost in time because está there's so casi much perdido en confusion el in tiempo por politics. tanta política y confusión. Politics means lies. Política significa mentiras. So the main reason why La the razón teachings from principal India are so clear Es de que las enseñanzas is de they la were Biblia son claras, kept by people who had no fueron political ambitions. guardadas por personas que no tenían ambiciones políticas. As soon as we get involved in the power of this Cuando world, nos involucramos en el poder de este then mundo, diplomacy and politics is entonces necessary. la diplomacia y la política es necesaria. So that means the truth will be Eso lost. significa que la verdad se pierde. Only someone who's pure Solo can alguien keep que the es truth. puro puede mantener la verdad. That means they cannot be connected with Significa any que power, no pueden estar conectados con diplomacy, ningún politics. poder, diplomacia o política. Porque no tienen ningún interés material. Because they have no material interest. Right. Exactamente. Their whole interest is to realize the Interés spiritual truth and es- get out of here. Realizar la verdad espiritual y salir de aquí. And while we're at it, help others. Y mientras estamos en eso, ayudar a otros. That's why Jesus is not here. Yeah, he went back home. Es por eso que Jesús no está aquí, Él regresó a casa. I mean, for him, 33 Para years él, is about 33 años, 5 seconds of his como time 5 segundos in de su the- tiempo in the celestial world. en el mundo celestial. What does it say? ¿Cuánto dice? One day in día heaven is like 1 En year el cielo es on como earth. un año en la tierra. Yeah, and he's coming from the Y él highest viene planet, so his del time is planeta very, más elevado. very long. Así que su tiempo es muy largo. See, these people have all been to our previous seminars. Todos ellos han estado en nuestros seminarios antes. So we're talking about things that we Así que discussed in hablamos those de cosas classes. que discutimos en esas clases. Yeah, and adding more Y agregándole information. más y más a eso. You should read Bhagavad Gita. Debes leer el Bhagavad Gita. My father bought those books when I was young. Prabhupada's Gita? Oh, Pues empieza a Good. leer, que están guardados. now you should read it. Ahora debes leerlos. Ahora es tu Study it Estudia. deeply. I studied that book for 30 years. Yo estudié ese libro I por know 30 every años. verse. Sé cada verso. tiempo. Yeah, there's so much knowledge in that book. Ahí voy en el octavo. So much knowledge in that book. Tanto conocimiento en ese libro. Yeah, because Gita is also called Gita La Upanishad. Gita también se conoce como Gita Upanishad, That means it's the Significa summary of all the Upanishads. que es el resumen de todos los Upanishads. The Upanishads, their mission is to ask La all the misión de important los questions. Upanishads es hacer todas las preguntas importantes. Sí, 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 como Yeah. el chin y todo. So the Gita covers all Así these que questions, el one Gita after another Cubre after todas another. estas preguntas una tras la otra. Every verse of the Gita Todos los versos, summarizes a great cada science. verso del Gita
resume una gran ciencia. You could take one verse Puedes tomar un and make a verso whole religion out of y it. hacer toda una religión. And people have. Y la gente lo ha hecho. The next section is about fasting. La siguiente sección es acerca de ayunar. Jesus says, whenever you Jesús fast, dice, cuando ayunen, do not put on a gloomy face no as the pongan cara hypocrites do, triste como los hipócritas. for they neglect their appearance so they'll be ellos noticed by men Desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que when they are están fasting. ayunando. Truly I say unto you, En verdad les digo they have their reward in full. que ya han recibido su recompensa. So this is another section, just like the teachings on charity, Igual a la enseñanza prayer. de caridad y oración. and he even says the same thing. They will have their reward. Y dice lo mismo, que ya han recibido su recompensa. We have to be humble, to not be Voy a ayunar, estoy presumptuous. triste, ¿no? Yeah, he's being sarcastic.